Good morning, everybody. Today we will be starting our next session, the Coulomb potential and hydrogen atom. So we are considering here again the hydrogen atom. So it will have one proton and one electron. And now the potential and the Hamiltonian. Let us write the Hamiltonian, including the kinetic energy and the potential energy. So Hamiltonian for the hydrogen atom will be where the effective mass of proton and electron together will be mu. So it will be kinetic energy will be p square by 2 mu, where mu is the effective mass. The kinetic energy is p square by 2 mu, and potential energy will be z minus zd square by vector r. So we know that it is the Coulomb potential energy, and Z is the atomic number of the hydrogen atom. It is 1 there. Okay, so now let us use this Hamiltonian in the radial Schrodinger equation. So here we have in the radial Schrodinger equation minus h cut square by 2 mu. Actually it is p square minus h cut square del square. So del is here d square by dr square, because we are taking radial equation. So minus h cut square by 2 mu d square by dr square plus, that is the kinetic energy part, plus the potential energy part minus zd square by r is there, along with the third term, which is L into L plus 1 into h cut square by 2 mu r square, which comes from the wave mechanics equation. So this acting on u of r is equal to E into u of r. So this is the first equation for the hydrogen atom, which is the radial Schrodinger equation. Now we know that potential energy is negative. Here the two particles are bound together classically, and if the total energy is negative, if the total energy is negative and there exists a point beyond which the potential energy exceeds the total energy, that is negative kinetic energy, which is not possible. So always the total energy will be negative if there exists a point beyond which the potential energy exceeds the total energy. So potential energy will never exceed total energy. Why? If potential energy is exceeding total energy, kinetic energy becomes negative, isn't it? So potential energy plus kinetic energy is total energy. So if potential energy is greater than total energy, that means kinetic energy is negative. That will never happen. So either kinetic energy becomes zero or it is a positive quantity. It will never become negative. So always potential energy will be less than total energy or equal to total energy. Okay, so we have here potential energy negative quantity. Okay, so when they become equal, so the potential energy and the total energy is equal, at that point the distance r becomes r maximum. That much point only the distance between the particles can occur. After that it will not occur, because the particles will get negative kinetic energy at that time if it goes beyond that distance. So r is equal to r maximum up to that point. At that point the potential energy becomes total energy. So that means the particle becomes rest. The particle otherwise the particle will not move if it goes beyond that. Okay, so we can draw the diagram like this: potential energy and distance. Here you can see total energy E. It will be maximum at R maximum. The potential energy and total energy coincides each other. So that curve which is shown below as a curve, that shows the potential energy curve. Total energy is a particular quantity, and it is the horizontal line showing there. That horizontal line will touch the curve at R maximum point. Okay, so rho will be so we have here rho is equal to we are introducing a dimensionless variable here. Rho is equal to
where we have the equation already, equation 1 is there. So we have the wave function u of r. Instead of u of r, we are going to write, we are defining a variable rho such that u of r is changed there. So we introduce a dimensionless variable rho, which is equal to root of 8 mu modulus E r by h cut square. So rho is defined like that. E is the energy and r is the distance. So in equation 10, we are writing in terms of rho now. Instead of r, we are defining it in terms of rho. So u of r, we changed it to u of rho. So now we have the new equation, d square u by d rho square. So we have d square u by d rho square minus L into L plus 1 u by rho square plus lambda by rho minus 1 by 4 into u is equal to 0. So this equation you just need to by heart, because we have a complicated equation already, rho, which is defined like this, root of 8 mu E by h cut square into r, isn't it? So instead of r there, we are substituting it with the rho. So now the new equation becomes the new equation is now 11th equation. So now we have, if we have this equation 11, where we have introduced one more term, lambda there. So that's why I told it's a little bit difficult to derive it. You just need to by heart it. Lambda is also another term which we get, which is a constant, which we get as z d square by h cut into root of mu by 2e. So this equation 11 you just need to by heart, because we are substituting for rho r instead of rho there. So we are putting, instead of r, we are putting rho there. In equation 10, it was r. Now in equation 11, we have rho now. So we have introduced a new constant, new dimensionless variable there. Instead of r, we have introduced rho there. Okay. So equation 11 you need to by heart. But a full equation we are not going to use, because in the next line you see here, when we solve equation 11, we are putting the limit rho tends to 0. That means r tends to 0. The distance, rho എന്ന് പറയുന്നത് root of 8 mu e by h cut square into r ആണ്. r ആണ് അവിടെ വേരിയബിൾ, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ വെൻ rho tends to 0, അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മിനിമം ആക്കുകയാണ്, rho tends to 0. Then the equation 11 becomes d square u by d rho square minus, we just need to take the last term only. ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് റോ വരുന്നത്. റോ ടെൻസ് ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ റോ വരുന്ന ടേംസ് എല്ലാം 0 ആയിപ്പോവും അല്ലേ. സോ സോറി, വെൻ റോ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് ആ രണ്ട് ടേം 0 ആവുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പം ടേം 0 ആയിപ്പോവല്ലോ. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുന്ന കേസിലാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ്. റോ അല്ലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, 0 അല്ല. ഓർത്തോണേ, ഇൻഫിനിറ്റി. So when rho tends to infinity, the second term and third term in equation 11 becomes 0. So we need to take only the first and fourth term, which is 1 by 4 into u, minus 1 by 4 into u. So now the new equation becomes d square u by d rho square minus 1 by 4 u is equal to 0. So this is now the Schrodinger equation. We need to solve this. So for getting the solution, we substitute u rho as, u is a function of rho now, u rho as sum of two terms. It is the
linear combination of exponentially increasing term and exponentially decreasing term, like a into e raised to minus rho by 2 plus b into e raised to plus rho by 2. So we have taken a general solution like that, linear combination of exponential term. Now we say that we are going to discard the e raised to rho by 2 term, that means the exponentially increasing term. Why we are discarding it? Because when we satisfy the normalization condition of this function, this term becomes 0. So we are not going to consider the second term in this solution. So we just need to take a into e raised to minus rho by 2. Again, that solution, when you do the normalization, you can find a constant, normalization constant a there. What is a there? A is here, the equation becomes rho raised to L plus 1 into f of rho. So that is also function of rho there. So rho raised to L plus 1 into f of rho into e raised to minus rho by 2 will be the solution. So that is u rho. So you don't need to do the normalization, you just need to remember this equation. Okay. So now we have equation 13. Now equation 13 is going to be substituted in equation 11. So when you do the substitution, d squared f by d rho square plus 2l plus 2 minus 1 into df by d rho plus lambda by rho minus l plus 1 into rho into f. So you can see here d squared f by d rho square plus 2l plus 2 by rho. How did you get that equation? So by substituting equation 13 in 11. So equation 13 we have we have the solution. Equation 11 is now become equation 12. So substituting in equation 12, we are equation 13, substituting in equation 12, we have received the equation 14. That also you just need to remember, otherwise you can just do the substitution and derive it. It will take some time. That's why I have just written that. You don't need to, you are not expected to do that derivation. So you just need to remember this equation also, d square f by, so now instead of u, it is the function has become f there. f of rho ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പം d squared f by d rho square, അത് ആദ്യത്തെ ടേം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. മൈനസ് 1/4u എന്നുള്ളതിന് പകരമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ടേം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. When you substitute 13 in equation 12, we get the second term and third term is there. Second term is 2l plus 2 by rho minus 1 into df by d rho plus third term എന്താണ് lambda by rho minus l plus 1 by rho into f. അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? ഇക്വേഷൻ 13 ഇക്വേഷൻ 12ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഡെറിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലായിടത്തും ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 14 കിട്ടുന്നത്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. Now the solution of this equation, what will be the solution? You can write it in power series. So it's the form sigma k raised to 0, k is equal to 0 to infinity, the summation over ck rho raised to k. So that will be the new solution, because this is not a normal second order differential equation. It has the second order differential equation 12ൻ്റെ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ യു എഴുതാമായിരുന്നു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം വി ഹാവ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടേം ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം ആൻഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഈസ് ദെയർ അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ 14ൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടേം ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം ഉണ്ട്, ഡി സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡി റോ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഡി എഫ് ബൈ ഡി റോ ഉണ്ട്, എഫ് ഉണ്ട്. സോ എവറി ടേംസ് ആർ ദെയർ. സോ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പവർ സീരീസ്. ck is the constant there. So it will be a summation over k0 to infinity ck rho raised to k. Now we substitute back 15 in equation 14.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് സിമ്പിളാണ്. ഡി സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡി റോ സ്ക്വയർ പറയുമ്പം സി കെ ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, കെ ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 അല്ലേ. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 2 വരും. സി കെ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം സിഗ്മ കെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല അവിടെ വരുന്നത്, 2 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. 0 തൊട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടേമും 0 ആയിപ്പോൾ മൈനസ് ടേംസും വരും. സോ ഫ്രം 2 വി ആർ ടേക്കിംഗ് കെ 2 to infinity k into k minus 1 into ck into rho raised to k minus 2. Then second term 12 plus 2 by rho ആണ് അല്ലേ. 12 plus 2 by rho into df by d rho ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് 12 plus 2 by rho into df by d rho എന്നാണ് k into ck into k into rho raised to k minus 1 അല്ലേ. അപ്പം റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 എന്നുള്ളത് കെ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. താഴെ ഒരു റോ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 2 നമ്മൾ എഴുതിയത്. താഴത്തെ റോ എഴുതിയില്ല, താഴത്തെ റോ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ റോ റേസ് ടു മൈനസ് 1 വന്നല്ലേ. അത് റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു മൈനസ് 1, അതെന്താണ് റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേം ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം ഉണ്ടല്ലേ, -1 ഇൻറ്റു ഇക്വേഷൻ 14 നോക്കിയേ. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ 12 plus 2 by റോ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ബൈ ഡി റോ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത -1 ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ബൈ ഡി റോ ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ബൈ ഡി റോ അല്ലേ. സോ ഡി എഫ് ബൈ ഡി റോ എന്താണ്? സിഗ്മ കെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി കെ ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഈ തേർഡ് ടേമിൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിഗ്മ കെ റേസ് ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു സി കെ ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടേമും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ള രണ്ട് ടേമുണ്ട്. സോ ലാംഡ ബൈ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ റേസ് ടു സിഗ്മ കെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലാംഡ ഇൻറ്റു സി കെ ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെ ആണ് വരിക. ഡിവൈഡ് ബൈ റോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ആയി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടേം -l+1 ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു -1 ആണ് അല്ലേ. റോ റേസ് ടു -1 ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെ എന്താണ്? റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1. സോ -l+1 ഇൻറ്റു സി കെ ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 is equal to 0. This equation you don't need to by heart. You can just substitute equation 15 in 14. You will get it like this. So only two things you need to by heart here. The equation 11 and equation 14. Equation 11 and equation 14. Equation 11 you don't need, even if you don't remember it, you can just write equation 12. കാരണം റോ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ഇക്വേഷൻ 11 0 ആയിപ്പോവും അല്ലേ. 0 ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 12 ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാലും മതി. ഡി സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡി റോ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/4 ഇൻറ്റു യു is equal to 0 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, so till this place I hope you understood. Now we just need to simplify. k minus 1നെ നമ്മൾ k prime എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. So take k minus 1 is equal to k prime in the first two terms, and then remaining k prime is equal to k എന്നും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. k minus 1 is another constant k prime. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൽ k minus 1നെ k prime എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? k ഇൻറ്റു k plus 1 അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ k പ്രൈമിന് k എന്ന് കൊടുത്തു. k പ്രൈമിന് k എന്ന് കൊടുത്തു. k minus 1 k പ്രൈം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് k പ്രൈം ആയപ്പം ആ k പ്രൈമിന് പിന്നെയും നമ്മൾ k എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ k ഇൻറ്റു k plus 1 എന്നപ്പം നമുക്ക് എഴുതരുതോ ഇൻറ്റു അതുപോലെ സി കെ എന്നുള്ളത് k plus 1 ആയി അല്ലേ. സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് k plus 1 ആയി. പ്ലസ് 12 plus 2 k എന്ന് പറയുന്നത് k plus 1 ആയി. k എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം k plus 1 ആവും.
ആൻഡ് അവിടെ അടുത്ത ടേമും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമും മൈനസ് കെ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് എൽ പ്ലസ് 1. അതെന്തായി? മൈനസ് കെ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് എൽ പ്ലസ് 1. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തില്ല, അത് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. വിച്ച് ഗീവ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൽ കെ മൈനസ് 1ന് കെ പ്രൈം എന്ന് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ആ കെ പ്രൈമിന് കെ എന്ന് കൊടുത്തു. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, കെ പ്രൈം തന്നെയാണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഗീവ്സ് സി കെ പ്ലസ് 1 പുറത്തെടുത്ത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 12 പ്ലസ് 2 ബൈ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ടൈം റൈറ്റിലേക്ക് പോയി മൈനസ് സി കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് എൽ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു റോയുടെ ടേംസ് റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ്സ് ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ടു ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? റോ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 0 ആകുമല്ല, അതുകൊണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 0 ആകും. എന്നിട്ട് ആ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നോക്കുക, വിച്ച് ഈസ് സി കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 12 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 12 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു സി കെ പ്ലസ് 1. അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു. കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, സീറോയുടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ മൈനസ് സി കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് കെ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് എൽ പ്ലസ് 1. ഇനി സി കെ പ്ലസ് 1 ബൈ സി കെ എന്താണ്? സോ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം കെ പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലാംഡ ബൈ കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് 12 പ്ലസ് 2. സോ യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. നിങ്ങളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലോ, ഇവിടെ താഴത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെ ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ കെ എന്ന് വരും. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ സി കെ പ്ലസ് 1 ബൈ സി കെ വെൻ കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് 1 ബൈ കെ. ഓക്കെ, സോ അൺലെസ് ദ സീരീസ് ഇക്വേഷൻ 15, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 15 ഏതായിരുന്നു? ഇക്വേഷൻ 15 സീരീസാണ്, ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് റോയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ? അത് when it terminates in the function u rho in 13, it will grow exponentially like e raised to rho by 2. So till here equation 16 വരെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ടൗൺസെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ സി കെ പ്ലസ് 1 ബൈ സി കെ കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് 1 ബൈ കെ എന്നുള്ളത് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം പഠിപ്പിക്കാം.